So, auf geht's. Wir schauen uns die Bandai Namco den Summer Showcase 2025 an. Ich bin gespannt, was sie für Games vorstellen. Das rettet mir den Tag. Let's go. Oder schauen wir mal, ob es mir den Tag rettet. And welcome to the Bandai Namco Summer Showcase live from Studio Odyssey. I'm Sydney Goodman, here to present today's exciting lineup of game news along with Connor Cahoon. Thank you so much. And thank you so much to Bandai Namco Entertainment for having us here today with everyone watching online. Now, some of you out there may be familiar with the Summer Showcase, now in its third year, but you may notice we're in a very different setting this year, a very swanky set. It is very swanky. We have been transported into this amazing Tokyo meets LA inspired city where you can come along as we meet different game producers and reveal some brand new games and trailers. Ooh, and I think we're ready to reveal our first worldwide reveal. Sorry about that. I'm so excited. I can't help myself. I'm ready. To start us off, we have a very first look at a game Wie ist der Sound, Leute? massively popular anime Passt alles? franchise with explosive action, touching friendship, and heroic characters. This is sure to go beyond all expectations. Let's take a look. This inner flame will pass to the next generation. And that generation will entrust it to the next. Aha. This fire will continue to burn into the future. Come on now. Everyone's waiting for you. Let's make sure they know we are here! Ah, das My Hero Academia. Da habe ich schon gehört, dass da ein Spiel kommen soll, ja. Siehst, den Anime müsste ich auch noch schauen. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Kann es sein, dass das linke Ohr mehr Lautstärke hat als das rechte, aber das liegt nicht an mir. Das liegt am Stream selbst. Also hier Video. Dingsbums. We've known each other long enough, and you should know. Wishlist now. Sah ganz gut aus eigentlich. Hello everyone. 配信をご覧の皆様こんにちは。僕のヒーローアカデミアオールズジャスティスのプロデューサー宮崎青葉です。本日ようやく皆様にゲームのお披露目ができて本当に嬉しいです。本作は僕のヒーローアカデミアの最新家庭用ゲームで物語のクライマックスである最終決戦をコンセプトとした対戦アクションゲームとなります。本作ではこれまで僕のヒーローアカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様にはもちろんアニメを熱心にご覧になっている皆様にも新たな楽しみをお届けできるよう物語のクライマックスである最終決戦をゲームならではの演出でより深く没入できるように再現することにこだわりました。現在アニメファイナルシーズンの制作と並行してゲームの開発を進めております。アニメとは異なる表現、ゲームならではの視点から最終決戦を体験いただけます。アニメの素晴らしいビジュアルを最大限に生かした美麗なグラフィックで迫力ある最終決戦をゲームで体験してください。本作にはアニメに登場する数多くのキャラクターを実装しています。最終決戦で活躍した人気キャラクターたちが参戦し、あの時見せた新技や新形態も使用可能になります。さらにヒロアカ家庭用ゲームでは初となる遊泳高校1年 A 組生徒が全員登場することも魅力の一つです。各キャラクターユニークの個性を忠実に再現したバトルをお楽しみください。バトルシステムは
アニメファンもゲームファンもどなたでも爽快な個性アクション Es をお erinnert 楽 mich し ein みいた bisschen だけ an るように die 設計されています。 Naruto-Serie, ne? 本作のバ Naruto トルでは Storm-Serie. 最大3人のチームを組むことができ、キャラクターチェンジを行いながらコンボをつないでいく3対3のコンビネーションバトルを楽しむことができます。 Auch so ein bisschen Dragon ラ Ball イジングと mäßig. いうシステムによりキャラクターを大幅にパワーアップすることが可能です。バトルシステムに関する詳細は今後の情報にご期待ください。本日は最新作僕のヒーローアカデミアオールズジャスティスの魅力のほんの一部をご紹介いたしました。これまで僕のヒーローアカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様はもちろん、アニメを熱心にご覧込んでおりますので、ぜひお楽しみください。プレイステーション、Xbox、Steam にてぜひウィッシュリストの登録もよろしくお Und 願いい auf たしま Steam. す。 PlayStation, Xbox 原 und 作者である Steam. 堀越康平先生から熱いメッセージをいただいておりますので、そちらで締めさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。Wobei muss ja mittlerweile nicht mehr heißen, gell? First announcement, everyone. Are Dank you dem ready at Steam home Deck. to go plus ultra? Sorry for the energy. Oh my gosh. I'm just so excited. Now, thank you to Miyazaki-san and the development team for bringing their passion to this project and to our summer showcase stage. And as Miyazaki-san mentioned, I have Mr. Kohei Horikoshi message. Jen, right in kennst front of du me ihn here. oder was? So, let's read it, shall we? Hello, this is Kohei Horikoshi, the original creator of My Hero Academia. I'm so happy that they're making another game now that the original manga is complete. I can't believe this is happening. In earlier games, I used Ida and Kirishima. This time, you can use all of Class 1A. So I'm already excited to see who I'll master. Also, the expressions are amazing. Everything on the screen is even more plus ultra than before. Let's all play together when it's released. Thank you, Horikoshi-san, for sharing this special Kenne schon, der ist ein message with our bekannter fans. YouTuber. Now, for more Und news teils on My Voice Hero Actor, Academia okay. All's Justice, be sure to follow Bandai Namco on social media to catch more news. Er kommt mir auch bekannt vor. Kann eh sein, dass ich ihn auch schon gesehen habe. In Showcases und so, ja. Bound by Blood. Code Vein 2 arrives in 2026. Code Vein. We recently announced the return of Revenants in Code Vein 2. Let's check in with game Übersetzung producer in Code Izuka-san Vein. to learn more about the mysterious girl Lou and her role in this gilded, time-traveling action RPG. 皆さんこんにちは。コードウェイン2プロデューサーの飯塚です。 Vordergrund. 本作は2019年に発売されたコードウェインのシリーズ完全新作になります。 Ja, das wollte ich コー auch ドウェインは崩壊した schon 近未来 immer の世界に spielen. 生きる吸血鬼たちが Ausländisch, ausländisch, ドラマティック ja. なストーリー展開と手に汗握るチャレンジングな探索アクションが魅力のシリーズです。前作以上に進化したゲーム体験をお楽しみいただけます。吸血攻撃、バディシステム、ブラッドコードなどおなじみのシステムも登場します。ぜひご期待ください。舞台は人間と吸血鬼が共存している未来の世界になります。そこでは様々な物質を異形に変えてしまう輪廻と呼ばれる変質現象と吸血鬼たちの自我を奪い化け物へと変えてしまう渇望の月の存在で、世界は滅びの一途をたどっていました。主人公は化け物に対抗する力を持つ吸血鬼ハンターでしたが、任務中に命を落としてしまいます。そんな主人公に自らの心臓を分けて蘇生させたのが吸血鬼の少女ルーです。彼女の持つ時間を移動する特別な力を借りて100年前の世界へ旅立ち、滅びゆく世界を救うための戦いに身を投じることになります。ルーの他にも過去と現代の世界では様々な吸血鬼たちとの出会いが待っています。時間を超えて展開するドラマティックなストーリーにぜひご期待ください。本作はプレイステーション5、Xbox シリーズ Boah, Musik scheint auch richtig stark zu sein. 2026年に発売予定です。今後の続報をお待ちください。それではスタジオにお待ち Ja, し ich ま bin す。 gespannt. Ah, ich müsste erstmal auch den ersten Teil spielen, ne? Now, I know just thinking about the return of Code Vein is sure to get your blood pumping. But if you really want your heart to skip a beat, then brace yourself for the delightful rhythmic adventures of Patapon Replay 1+2. Ey, Patapon. Beloved rhythm games, Patapon 1 and 2 are back together in one bundle.
Patapon PC auch. 1+2 Replay. Now, of course, I can't talk about this game alone, so Krista's here with me today to dive a little deeper into the game and break it all down for us. So, Krista, how you doing? I'm so excited to be here. I'm excited to talk about these cute little guys. We're not going to spend too long making you wait, but we have loaded up a small army of rhythmic warriors for today's demo. Okay, good. I'm excited for this. Let's get into it. Are we ready? Here we go. Oh, we have a big screen? Yeah. Oh, lovely. So Patapon is a rhythm action adventure game where players use 4 mystical drums to command an army of cute and mysterious little eyeball creatures named Patapons. I mean, they look really cute right there. They look like they're living their best life. I'm sure nothing will go wrong. Exactly. And as you are their new mighty one, and it's up to you to lead them on the journey to the legendary Earth End. Oh, you know, casual, normal stakes. So I'm like their leader, they all respect me? Yes, absolutely. I can get behind this, but I was expecting something a bit more light-hearted for a rhythm game. Attacke. It's quite intense. You don't have to feel too powerful quite yet, but playing Patapon's really, really simple. Just hit 4 drums to the rhythm and your Patapons follow your lead. Every time you input it correctly, they sing back. You'd be impressed with how easily I would mess up 4 inputs. It's pretty common. Well, don't worry about that, because new to this game, under the Help button, is the constant command display. It's a convenient reminder of what drum commands will be helpful for each level. Is this all the commands we can expect to see as well? Yeah, these are the ones that are helpful for each level. Okay. And your basic attack goes pon, pon, pata, pon, as they... Oh, they're doing a little rile up here. Big jump. Took us some air time there. See, we're fighting the Patapon-eating plant named Shuckle. Naturally, of course that exists. Yes. Oh, no. And it's got these 3 arms that grab your little Patapon. No! Okay, so but they're safe right now. They're Ich muss sagen, ich bin Yes. nicht so der große Fan von so Rhythmus-Games. Come on, Patapons, come on! Ich mag das eher als so Minigame, aber so als Hauptmechanik. Just a little bit. They'll be fine, right? Yeah, no, definitely. No, Don't worry about it. Weiß ich Those nicht. little hats that you collect in the corner can be buried, and then Bin ich your nicht so Patapons der will come Fan, back muss and ich help you out sagen. again. Wonderful, wonderful. And the whole time I have to keep pressing things to the beat and be on point. Yes, but you know, with this game, you don't have to be super precise. Okay. As long as the Patapon responds, Aber das Spiel ist halt ein Klassiker, ne? Sehr beliebt auch in Japan. I've got that. So I noticed that we're fighting this monster. Is it only boss levels in this, or are there other types of missions? No, so there's also hunting mode, battling the Zigatons that you see along the way, and there's other mini games that kind of keep you motivated to the long journey. Okay. And I see even though we've lost a few Patapons, they're not stopping their attack. No, there's a big plume of smoke right there. That was a like some sleep gas. Yeah. Okay, they're back up now. We're riling them up right now. And that's one of the commands? Yes, and you can see with the successful attacks, he's losing some arms. Oh, yeah, he's lost one. So I think the Patapons are doing a good job despite being a little eepy. Okay, one arm just came back, but I think we're making some progress here. No, definitely. I believe the Shuckle is getting pushed back as we speak. Okay, nice. Not even a little nap is enough to stop the Patapon. They're very determined. Now, I am, as you would say, washed. I'm not very good at games. How... If I mess up, is there any punishment, or is it... They'll look at you, they'll judge for a little bit, and then they just keep on going. Oh, okay. So you just gotta lock in. I need to lock in. But I see that the Patapons have pushed them back a little bit here. We're making some progress. Okay, maybe, all right. Okay, I spoke too soon. Ui. Oh, no. We've got some big stomps going on. That's okay. We're still in it. Okay, we haven't lost anybody. Nice. Oh, no. They're really tough. Falling asleep. How do I round them up? Okay, square, circle, X, triangle. Okay, easily. That's yes. Wie überdreht, wie viel Energie. Big jump. So you can dodge? So yes. What? They can do a big jump up into the air like that and avoid the gas if possible. Oh my God, okay. I don't think I would be as talented with the Patapons as this. Okay, but it looks like maybe we did it. I think they just did it. Yes! Okay, Your Patapons are safe. Okay, good. Okay, we'll survive another day. Oh my gosh, thank God I wasn't playing that. But thank you, Krista, for leading us through that demo. I appreciate that so much. And if you would like to learn more about the game, we recently shared a full system trailer, which we will link in the chat. Oh, wonderful. And don't forget, viewers at home, that Patapon 1+2 Replay will be released on July 11th. And it'll be playable on PlayStation 5, Nintendo Switch, and PC. So only 1 week to go. So, thank you once again, Krista, for taking us through the first step in our journey to Earth End. Coming up next, we'll travel to a mythical land in Toa and the Guardians of the Sacred Tree.
Let's go. Welcome. Feels so awkward. A brand new IP developed by Brownies. Toa and the Guardian of the Sacred Tree is a new roguelike where bonds, blades, Hey, and bravery Tobi, decide the servus. fate of all. You can explore this far-off mystic realm where the game launches September 19th. Today, we'll hear from game producer Nagaoka-san as he takes us deeper into the game mechanics and some brand new gameplay. And keeping an eye out in chat for a special custom PC giveaway starting right now. 配信をご覧の皆さん、こんにちは。トアと真珠の祈り子たちのプロデューサーの長岡大輔です。本日は未公開の映像やプレイ映像とともにゲームの魅力をしっかりお伝えできたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本作はオリエンタルな世界観の中で刀と杖を駆使したハイスピードなアクションが楽しめるローグライト。Oh, das war das Spiel, das war cool. Ich glaube, das habe ich schon auf der Wunschliste. フロア内の敵を一掃しながらダンジョンの奥へ進んでいきます。部屋をクリアするとランダムに発生する音調と呼ばれる報酬でキャラクターの能力を強化することができるので、どんどん自分を強化していきながら部屋を進み、ボスが待つダンジョンの奥を目指しましょう。物語の舞台となるのは真珠神という神様が祀られているとある里で、Hab halt den ganzen Tag Wrestling geschaut, 世界 jawohl. の平和を脅かすマガツと呼ばれる邪悪な神の対立を描いた物語が展開されていきます。ゲームの拠点となる里では主人公トアを操作して8人の仲間たちの能力の強化や刀作りなどを行ってダンジョンをより攻略しやすくすることができます。個性豊かな里の住人たちとトアが繰り広げるサイドストーリーにもぜひご注目ください。本日はダンジョン内でのプレイヤブルキャラクターとなる祈り子たちに関する初公開の映像をご用意いたしました。こちらをご覧ください。Ausländisch. Diese Übersetzung. Der Fisch, einfach ein richtiger Giga-Chat. Ah, okay, so Klassiker also. Cool, cool, ja. Ah, yes. This shall serve me well. Yeah! Special move! Chaos Annihilation Blade! Make way! I must not dishonor my blade! With our hands joined, we will not lose. Toba and the Guardians. Oh, das ist ein PC? What? Warte mal, das muss nochmal. Muss nochmal hier. Will not lose. Oh, das ist ein PC? Das ist heftig. Stell dir vor, du hast sowas bei dir stehen und kannst halt, ja, bist halt am PC, ne? Mehr oder weniger. Das ist ja voll nice. Sieht Hammer aus. 今回は8人の祈り子の中から烈火と錦の2人を紹介します。烈火は侍のような見た目の通り、里にある道場の師範を務めるほどの剣の達人です。一方でトアのことが大好きなキャラクターで、トアの言うことは全肯定しちゃうけなげさが見ていてとても微笑ましいキャラクターで、個人的にも大好きなキャラクターの一人です。アクションの面では連続攻撃と範囲攻撃の2種類を持っていて、非常にバランスの取れた使いやすいキャラクターで、最初に触るキャラクターとしてもかなりおすすめで、実際チュートリアルのキャラクターは烈火ちゃんになっています。錦はかなりインパクトのある見た目をしていますが、実はとても信心深く硬派なキャラクターです。モニヤ神という神を信仰しており、善行を積めばいつかモニヤ神に出会えるという教えを信じてつつ裏々旅を続けており、魔月討伐も人助けの一環として参加しています。
アクションでは個人的には劣化と並んで使いやすいキャラクターかなと思います。Das ist cool, dass man hier verschiedene Charaktere hat. 縦横無尽に気持ちよくダンジョンを攻略することができると思い Mit ます。 verschiedenen Attacken. この見た目で泳げないっていう設定もとってもチャーミングで、 Mit チー eigenem ムメンバー Moveset. に一番受けが良かったのもこの錦くんでした。トアと真珠の祈り子たちの情報は公式 X 等で毎週公開していく予定です。ゲームの内容やシステムはもちろん、個性豊かなキャラクターたちに焦点を当てたコンテンツにもぜひご期待ください。ありがとうございました。それではスタジオにお戻しします。Oh, was? Death Note? Ah, ja, stimmt. Da war was so ein... Ist es so ein Among Us-Ding, gell? Ich meine, das bietet sich eh eigentlich sehr gut an, ne? Oh, das ist cool. Witzig. Pac-Man is one of the most recognizable characters in all of gaming. But a dark alternate Ja, take on ist the wieder da. iconic hungry hero as a Pac-Man 2D is action back. platformer is coming when Shadow Labyrinth launches July 18th. And Noah is here to talk more about it. How's it going, Cindy? It's going fantastic. Good. You actually helped us to announce Shadow Labyrinth at the Game Awards last December. I did. It was a great honor, and I am glad to be the harbinger of Dark Pac-Man and revealing some new gameplay today. That's right. In Shadow Labyrinth, players will take on the role of So ein Swordsman number 8, 2D-Game, gell? accompanied by a familiar-looking yellow orb known as Puck, and explore a mysterious and hostile planet. Puck, as in Pac-Man, the arcade game's original name? That's right. You really know your Pac lore. There's lore? Okay, what if I told you that the Amazon Prime Video secret level Pac-Man episode is Ja. a prequel to the events of Das Shadow war... Das ist echt, da muss ich kurz was dazu sagen. Hier, wie heißt es? Secret Level hat's geheißen. Da gab's nämlich eine Episode mit Pac-Man und das ist eigentlich ganz geil. Ich dachte mir schon, dass das, als ich die Folge gesehen habe, habe ich kurz darauf auch gelesen, dass ein neues Pac-Man-Spiel kommt, dass sie halt dieses Franchise irgendwie so neu beleben und ich finde das richtig geil. Und jetzt sagen sie auch noch, es ist das Prequel zum Spiel. Also die Folge von Secret Level, das Prequel zum Spiel. Hammer. Sehr geil. Shadow Labyrinth. And that Shadow Labyrinth story takes place in an interconnected universe. Die Folge war sehr gut bei Secret Level. Games like Bosconian and Dig Dug. Fand ich mega. There's even a big reference to Splatterhouse. Oh my gosh. Well, that is crazy, and I am so here for it. I also really like how the Pac-Man maze inspired the game's massive map. That's right. It's very Pac-Man, and you can eat your enemies. Pac-Man and I have that in common. I'm kidding. But isn't that the most important thing about Pac-Man? So are there other Pac-Man things twisted to the dark side? Yes, and Seigo Aizawa, Shadow Labyrinth's producer, has prepared a message just about that. Kann ich auch empfehlen, die Serie Secret Level. Da ist jede Folge ein anderes Franchise an Games. Und dann gibt es da so eine eigene Geschichte. Hat so sehr, sehr, sehr cool gemacht. Gibt's hier auf Amazon Prime Video. G-Host と呼ばれる存在の最終形態と一部ゲームプレイをお見せしたいと思います。パックマンでおなじみの敵キャラゴーストたちを再解釈したシャドウラビリンス版 G-Host をお楽しみください。勘のいい方であれば何かにお気づきになるかもしれませんね。それではスタジオにお戻しします。どうぞ。Thank you, Aizawa-san, and a happy 45th anniversary to Pac-Man. That's right, 45 amazing years. And we knew that this being the year of impact, it was the right time to bring players a Pac-Man experience like never before.
Perfect. Well, I'm excited to see it because Aizawa-san mentioned some exclusive gameplay. That's right. Let's jump into it. Let's go. Perfect. Well, off the bat, where in the game are we? Okay, so spoilers. We are deep into the game. You're seeing a whole bunch of things that a player would have already earned, and we're going to see a boss battle that is really far in. So that being said, let's jump in. Before we go, we need to equip some perks. Okay, so perks, tell me what I'm looking at Das here. sind ziemlich So I viele mentioned they're Perks. equipable. It's basically you get to customize your loadout. These will enhance your abilities. They're acquired through crafting in the game, and we gave ourselves a little bit more health, as you can see, and the ability to dash much larger, which will help in the battle. Perfect. So it sounds like you can customize your loadout. Exactly, yeah, to suit your playstyle, depending on if you want to dodge or parry. And then Holy these shit. towers with classic Pac-Man Ghost Color? Nach der Folge dachte ich mir auch, ey, das kannst du eigentlich voll gut als Spiel entwickeln. Very familiar there. So von der Story her. Und kurz darauf habe ich es dann halt gelesen. Das ist so gut einfach. The G-Host. And there's a G-Host dropping in right now. That's right. Parasitic organisms that you encounter multiple times throughout the course of the game. But this is the battle with the final form of the G-Host based on Blinky. Right on cue. Red Brogza Terius Gilba. Oh my gosh, that's a mouthful. It is, it is. Brogza is basically an in-universe term for a core, and Terius, final, Gilba, hand, so there you go. And this guy is really powerful right off the bat. Focusing on the combat here, dodging and slashing, you have to be super precise to even survive here. Yeah, there's the dodge. I'm seeing red and blue. That's right. So his face will flash red and blue. If it flashes red, it means you can parry his attack. And blue means you need to get the heck out of the way, which we just did using the grappling thing. Perfect. Well, okay, let's talk a little bit about, I'm seeing bottom left-hand corner. There's a red flashing, there's a blue. That's right. So on the left, we've got our parry equipped because you can choose whether or not to parry. Oh, wait, hold on that point. This is Gaia. So this is basically the power pellet of this game. It makes you super OP. You can really wreck house with enemies, but it's time limited. That meter on the top left that just expired was our Gaia meter. Okay, and we'll go back to talking about that bottom left-hand corner, but I want to stay on Gaia for a second. So how do we increase that meter? So throughout the course of the game, you can kill enemies, but you can also stun them and then eat them. And then that helps to not only gain you resources to use in crafting to acquire things from the shop, but also to fill up that Gaia meter so you can get back into super OP mode. Okay, okay. So now going back to the bottom left, it sounds like one of those is defensive and one of those is offensive. Is that always the case? That's right. So you would have seen, so it can be the case depending on what you equip. Oh, okay. And but right now, the left trigger is parry, and the right trigger is, or the right triangle is puck spark, which is basically a stun move. And you would have seen that when we execute that, the boss will turn white, just like that, to allow us to sort of get in some extra hits there and try to dodge this huge attack with our active grappling hook. And then I see that red bar just shot up. What is that? That's right. So the red bar in the top left is your ESP meter. And so this will be consumed in larger, smaller chunks based on a variety of different moves. So there's using puck spark, there's even dashing, using your grappling hook, so everything consumes that. So you need to be really careful with what your moves are and be strategic, because otherwise, if you run out of ESP, then you won't be able to do anything and you'll be dead in the water. You can't even dodge? You can't dodge efficiently. Okay, okay. So all about managing that bar. Yeah. And speaking of managing bars, we got his stun meter all the way to the top there just a moment ago. So red was totally out of commission for a couple of seconds there, letting us get some really great downward slashes. Perfect. And then we're stunned again, that white. That's right, red's white. So that was Puck Spark, one of the ESP skills that we have equipped to the triangle button. And there's a bunch of different ones that are different types of. Also man hat eine Menge Resources, ne? Menge Ressourcen, die man im Kampf nutzen kann. Top right, 521. Right. So that's Aura. It's yellow. It looks like a pack dot. That's done on purpose. These are collected throughout the game. It's one of the game's
say in game a lot, in-game currency, and you use that to upgrade your sword strength, your health, and a couple of other things as well. Okay, so... And we got him. We got him. I mean, we, but we got him. We can say we. We got him. It's a collective We got him. right? But this is only one of 4 of the G-hosts that Yes, you'll encounter we throughout got the 'em. game, but also these big final battles at the end. And real fast, G-host, does that stand for something? The G does stand for something, but I don't think I should reveal that just yet. Just at a time. Just No at a time. Well, spoilerinos, thank you so please. much for that reveal and deep dive. When does Shadow Labyrinth come out again? Shadow Labyrinth comes out later this month on July 18th, coming to PC and consoles. There is a really cool collector's Das edition ist ja available bald from the schon. Bandai Namco store. It includes a game map that has UV-activated secrets, pins, like my little puck right here, 2, in my 3 Wochen. journal, and much more. Perfect. You can match. We could all match Noah. I can. For more, check out the Shadow Labyrinth channel in the official Pac-Man Discord server and follow Shadow Labyrinth Game on Instagram. Thanks. It's time to navigate through a brand new world of delusion. Little Nightmares 3. Nightmares 3. Haben wir schon ein bisschen was gesehen. Are you ready to face your childhood fears? Perfect, because we recently revealed that the highly anticipated atmospheric adventure game Little Nightmares 3 is launching on October 10th, and a playable demo will be coming Perfekt to zu San Halloween. Diego Comic-Con. Now let's take a look at the latest stage revealed in last week's brand showcase. Hi, I'm Coralie Feniello, producer on Little Nightmares 3. The game will release on October 10th, 2025, and I can't wait to see our fans and players dive into this exciting yet disturbing new nightmare. In Little Nightmares 3, you'll follow the journey of Flo and Alone. Our 2 friends are traveling through several locations, trying to find a way out of the nowhere. Now, let's have a sneak peek at one of these places with this trailer. Ob wir hier neues Gameplay sehen? Hier? Beim Showcase? Den Trailer kennen wir, den haben wir schon gesehen. Auch ein bisschen Gameplay. Das haben wir auch gesehen. Hitze. Hitze und das heute, wo wir 36 Grad hatten. Okay, nichts Neues, denke ich. Aber ich finde, sie haben den Vibe von Little Nightmares eingefangen, auch wenn das neue Entwickler sind, ne? Nicht die alten. Also ich finde, die haben den Vibe trotzdem noch mit eingefangen. Ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass es andere Entwickler sind, wäre ich nicht drauf gekommen. Ah gut, vielleicht müsste man das dann eher spielen. Vielleicht merkt man das dann eher im Gameplay. Are you ready, chat? Because it's time to party in everybody's golf hotshots. Thank you, Krista. We've got Krista back on stage for another round to tee off some more info about the... I'm sorry about the puns. Welcome, Krista. Thank you. I'm so excited to be back. And before we start, are you a golf fan, Connor? I've played. Mini golf. I think I've seen you play mini golf. Ich bin kein Golf-Fan, aber But fortunately, ich bin today's game is truly for everyone. Everybody's Koop, golf hotshots Minigolf, return to form for the long-running series. Spielfan. You can see we have a number of different modes. That's Oh, gonna okay. Pop up on the Nee, screen das over glaube here. ich. I love this splash shot. It looks phenomenal. Oh.
We got single player here, but there's so many different things. There's campaign, online tournaments, some new party modes with wacky golf. I want to shout out. Okay. Golf with your friends. Da bin ich drin. Places to golf around the world. I see that, and I also see there is a ton of different characters we can play. Quite a lot. Yeah, so many. Actually, probably the most in any installment of the game. Okay, well. But we're gonna go with our very favorite Pac-Man. Of course, Pac-Man's in the game. Pac-Man played golf. You can play Pac-Man as an early unlock, and yes, he's gonna crush it at golf, actually. Okay, he's experienced? I'd say so. I think when you're ball-shaped, right, you're good at... You live the life of the ball. Live the life of the ball. He's got his face on the ball. Oh, wow, he threw some grass to check the wind. That's a high-level strat. All right. But the best thing about everybody's golf is that it might seem like a fancy sport, but the controls are really straightforward. You see that beautiful follow through, and the caddy is just booking it right now. It's going so fast. There's no rush. It's golf. It's fine. Okay, so we've got Pac-Man lining up another shot here as well. You just pick your power, and then you swing. So that's only 3 buttons. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Okay, I think Pac-Man has had a little. Das Golf ist auch so ein. Ich hab's ganz gern in GTA gespielt als Minigame. So, aber als Hauptspiel kann ich es mir irgendwie nicht so vorstellen. Aber ja, Geschmackssache, ne? Birdie. Oh, okay, so some other stages too. And this one looks a bit familiar to me. Yeah, it looks like the rain's an obstacle here. It does look like the UK. It's just raining, Gothic architecture. I mean, I'm home already. Yeah, so there's different weather conditions for you to overcome. Okay. And this is another feature that players can customize along with the time of day and wind conditions, as you saw earlier. Can't imagine that playing in the night. Ist halt so ähnlich wie mit den Rhythmusspielen halt, ne? So als Minispiel finde ich es ganz cool, aber als Hauptmechanik, ich glaube, da wird mir relativ schnell, da verliere ich relativ schnell die Lust an. Da spielst halt an einem Abend oder so, ne? Oh my gosh, it's cinema. That's an amazing shot. It's just a little short though. Ich meine, so als Gesellschaftsspiel, so wenn irgendwie, weiß nicht, mit Freunden irgendwie so einen Abend oder so, da kann ich mir das vorstellen für ein paar Stündchen, ne? Aber dass ich da jetzt solo reingehe. Yes, I do believe Pac-Man has a little surprise for you, just for you, Connor. Just for me? Okay, let's have a look. All right, we'll see what he's got. And it is... That's a nice shot. That looks great. A beautiful arc into a tornado. What? Wait, is it a hole-in-one? It's a hole-in-one. It's absolute cinema, Pac-Man. Pac-Man knew something that we didn't. Okay. Why is there a tornado on the course? There's tons of accessibility features, or if you want to make your game harder or easier with larger cups or tornadoes, makes that course just a little bit more challenging. Bisschen wie dieses Mario Golf, gell? Yeah, I think you could. Well, thank you so much, Krista, for taking us through everybody's golf hotshots. This game is coming out September 5th for PlayStation 5, Nintendo Switch, and Steam. So it's time to become golfers. Gamers? Rise, unite, and triumph. Up next is the grid-based tactical combat RPG, Super Robot Wars Y. All right, get ready, pilots. The ultimate robot anime clash returns in Super Robot Wars Y. With over 20 featured series, this grid-based tactical combat RPG will be ready for action on August 28th. So please enjoy this special message from game producer Thomas-san. Y. The new entry to the Super Robot Wars series. A grid-based tactical combat RPG. Das ist so japanisch einfach. Sie lieben einfach Roboter. Super Robot Wars Y. Pre-order now. 皆さんこんにちは。私スーパーロボット対戦 Y のプロデューサーを務めます。スーパーロボットワーズ。本日はスーパーロボット対戦シリーズの魅力についてご紹介してまいります。まずスーパーロボット対戦ですが、日本の有名なアニメーションに登場したさまざまなロボットやキャラクターたちが作品の垣根を越えて一堂に集まり、共通の敵と戦う夢のゲームです。
ゲームジャンルはシミュレーション RPG でして、鍛え抜いたロボットで構成した自分だけの部隊を率いて様々なミッションを攻略していきます。どうもありがとう、ミスターロボット。様々なロボットの戦闘アニメーションが楽しめます。加えて戦闘で得た報酬を使ってステージクリア後にロボットやパイロットを強化することができます。こうして自分の大好きなロボットに育成リソースをつぎ込み、戦場で活躍させることがスーパーロボット対戦の醍醐味です。またスーパーロボット対戦のもう一つの魅力は、本作独自の世界設定の中で複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを読み、その後シミュレーションパートに進むことでより没入感のあるシナリオ体験を得ることができます。そして本作より新たにアシストリンクという新要素を導入しております。機体に登場しないいわゆるパイロットでないキャラクターが後方から戦闘を支援するシステムがアシストリンクです。敵を撃墜することで取得できるアシストカウントを消費することで、アシストクルーから戦闘を有利にする様々な効果を得ることができます。アシストクルーはステージへの参加や使用回数に応じてランクアップし強力になっていきます。この使えば使うほど成長するというのがポイントでして、従来のシリーズでは強化育成の要素がロボットやパイロットといった戦闘キャラクター中心でしたが、ヒロインやサブキャラといった直接戦闘に参加しないキャラにも愛を注ぐことができるようになりました。最後に改めて発売日と予約特典についてお伝えさせていただきます。Die Pre-Order-Bonus, die darf man natürlich nicht vergessen. 8月28日に発売予定でして、プレイステーション、Steam のストアで予約を開始しております。Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. 3体のプレイヤブル機体や追加ミッションなどが手に入りますので、 Pre-Order now. ぜひストアなどで詳細をご確認ください。そしてもう一つ情報がありまして、今作に登場するアニメ作品の魅力をお伝えするため、作品の紹介やアニメ視聴場所をまとめた特設ページを近日公開予定です。スーパーロボット対戦 Y の発売までに時間がありますので、好きな作品を探してみるのも楽しいかもしれません。以上でスーパーロボット対戦 Y の魅力についてお伝えさせていただきました。私はスーパーロボット対戦は自分の好きなロボットアニメへの愛を深め、新しいロボットアニメと出会い、そしてロボットアニメというジャンルをもっともっと好きになっていく、そんな特別な力を持つシリーズだと信じております。このスーパーロボット対戦の魅力をもっと多くの人に届けたい、そんな思いで私はゲームを作っております。これを機会にぜひスーパーロボット対戦 Y を手に取っていただきたいです。ご予約よろしくお願いいたします。スーパーロボット対戦。動きは捉えた。一気に畳みかける。ドリルアタック。私の邪魔はさせないよ。伸びてビームリボン。逃がさない。おとなしく敗北を受け入れてくれ。撃て。そうだ、やっちゃえ。インファンネル。なんとかビーム。こいつでとどめだ。ランスロットのスピードならば当たれ。ナイトサーキュラーエンド。マクロスをただの戦艦だと思うなよ。甘いわ。ゴッドバーOh, witzig. Ui, Godzilla Ultima. Auch noch dabei. Godzilla. A couple of weeks ago, we did a deep dive into the Blood of Dawnwalker. Oh ja. An upcoming single-player, open-world, dark fantasy das habe ich gewartet. RPG. In case you missed it, we have the team from Rebel Wolves here to share a bit more. Aber ob wir da was Neues erfahren? Ich glaube nicht. Monsters have always been here.
watching from the shadows. And when we were at our weakest, they came out into the light. We feared for our lives. We should have feared for our souls instead. The vampires didn't come to kill us. No, they came to rule. To turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. They tried to change me into one of them. But I became something else instead. Their worst nightmare. A Dawnwalker. Oh yeah. Trapped between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching, seeping into you, growing. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, auf das freue ich mich. My name is Dominika and I'm the community lead here at Rebel Wolves. I'm Marcin Kruk, producer here at the studio. We'd like to tell you a bit about our upcoming game, The Blood of Dawnwalker. It's a dark fantasy single-player open-world RPG set in medieval Europe, in Vale Sangora, a remote valley where all legends are becoming real and vampires are stepping out of the shadows. You play as Cohen, human by day, vampire by night. As a Dawnwalker, he's caught between two worlds. His goal? To save his family from vampire lord Brancis. The story really changes depending on how you play. We call it a narrative sandbox. You choose what to do, when to do it, and how to approach your goals. The game also features a dual gameplay loop. So during the day, you play as human Cohen with his sword fighting skills and magic. At night, you become a vampire, faster, stronger, with more powerful abilities. But those abilities come at a cost. You must feed. And sometimes you might lose control and hurt someone that matters to you. The Blood of Dawnwalker is made out of love for RPGs. It's built to fully immerse you, keep you engaged, and leave lasting memories. You can check out 20 minutes of our gameplay by scanning the QR code visible on the screen. And please don't forget to follow our channels. We're just getting started with The Blood of Dawnwalker, and there's much more we can't wait to show you. Oh yeah. Oh. Nächstes Jahr. Geil. Geil, geil, geil. Now in its 30th year and 8th mainline entry as a franchise, Tekken 8 has established its story as the longest continuous narrative in gaming. And today, we have Michael Murray here to give us a deeper look into the lore of Falcon Ram, the latest character addition to Tekken 8, coming to early access next week on July 7th. Hello, this is Michael, producer of Tekken 8. Tekken 8 is the latest numbered entry in the legendary 3D fighting game series, delivering the most exhilarating and intense battles in the franchise's history. Today, I'd like to introduce the second additional character of Season 2, Falcon Ram. Falcon Ram is the national hero of Thailand and an undefeated Muay Thai champion who reigns supreme. He made his first appearance in Tekken 7, instantly standing out with his towering physique, over 2 meters tall, and a striking Der hat Stil, ja. These patterns are known as Lichtenberg figures, or lightning scars, said to have been etched into his skin when he miraculously survived a lightning strike as a child. Also known as the title Thunderstruck, he is known for his overwhelming power and high fight IQ in the ring. On his back, Falcon Ram bears a sak yant, a traditional Thai tattoo with spiritual meaning. This intricate design was personally drawn by a revered monk residing in Thailand. Each of the two sections, upper and lower, carries its own distinct significance. Ich glaube, das ist der Sohn von Sagat. Kind of a ward that protects the fighter.
but it also has various meanings, which could be strength, courage, health, or even success. So particularly the tiger itself is usually used to symbol courage or strength. Tiger. We hope players will take note of this detailed element as it embodies the deep cultural roots of both Thailand and Muay Thai. Interestingly, the same monk actually performed a blessing ceremony to pray for the success of Tekken 8. For motion capture, the team worked with Nadaka Yoshinari, the first Japanese fighter ever to unify both prestigious Muay Thai titles, Rajadamnan and Lumpini. And we have him here today. 鉄拳ファンの皆さん、こんにちは。スポーツジムの石井奈々です。よろしくお願いします。By incorporating Nadaka's movements, the team was able to deliver animations that truly capture the authenticity and impact of Muay Thai. Oh, sehr cool. So Nadaka, after actually doing the motion capture and then seeing the actual character, what did you think? そうですね、初めて自分モーションキャプチャーをやらせてもらったんですけど、ムエタイ特有の一発一発重みのある攻撃とキレのある攻撃っていうのが忠実に再現されていてすごく感動しました。This character specializes in controlling the fight with his massive reach and powerful heavy-hitting Muay Thai techniques. He might not be the fastest, but his sheer power is a force to reckon with. If you enjoy characters who apply pressure with devastating single hits rather than relying on a flurry of smaller attacks, then this is the character for you. This character is a result of a collaborative effort, with many individuals contributing to the carefully crafted motion and design. Experience the exhilarating one-hit knockout potential that Falcon Ram brings to the fight. So that's all about Falcon Ram. He's actually personally one of my favorite characters in the series to date, so I can't wait to have everyone have their hands on him. Falcon Ram will be available for early access starting July 8th or July 17th. Ich glaube, das ist ein beliebter Charakter, oder es wird ein beliebter Charakter. The official release begins on July 11th. Kann ich mir gut vorstellen, ja. More details about Falcon Ram will be revealed in a special live stream scheduled for the day before early access. Don't miss it. Experience the world of Dragon Ball Daima, a brand new Dragon Ball anime series through a two-part playable experience in Dragon Ball Z Kakarot. You can enjoy this downloadable content even if you haven't finished the main story. In this video, we'll introduce the features added to this new downloadable content. In Kakarot gibt's einfach mittlerweile alles. Goku finds himself transformed into a smaller form Das ist ja heftig, aber sehr geil. Ja, das müssen wir auch irgendwann mal wieder spielen. Ich hab's damals zu Release gespielt. Joined by Glorio, Supreme Kai, and Pansy. It's got me really pumped up. Part 1 unfolds in the third demon world, a realm of mysterious creatures and floating islands, revealing a world completely unlike Earth. The skies of the third demon world are choked with volcanic gases, weighing down the air and making flight a real challenge. But fret not. Irgendwann, wenn mich das Dragon Ball Fieber wieder holt und ich Bock auf ein Game hab, weiß ich, was ich spiele. Scattered across the field are treasure chests filled with helpful items to aid you in your adventure. You may also come across something called Demon World Rumors that can uncover the secrets and mysteries about the new world. There are plenty of rare items hidden on the floating islands, so be sure to explore thoroughly. Kakaroto. You might get to see a side of Pansy that wasn't shown in the anime. Like my pitching machine! Keeps you on your toes with its random throws. Cool, huh? Not only can you test your skills against the Kadan Castle's warriors and Glorio, like in the anime,
But you will also Aber kann er face nicht off against fliegen? trolls, goblins, and other creatures that inhabit the third demon world. Some enemies will use attacks that can cause status effects like burns and poison. So get ready to strategize and take on more. Ich weiß nur nicht, was ich von dem neuen Anime halten soll. Dass Son Goku da wieder klein ist. So keep an eye out and gather as many as you can to stay prepared. Your companions, Glorio, Supreme Kai, Ich habe da nur die erste Folge gesehen von Dragon Ball Daima. Work together and overcome enemies. All right, here goes. Keep up the pressure. I'll follow your lead. Kamehameha! Auf Englisch wie immer. Klingt er wie wie ein Wrestler. Obwohl er klein ist, what the hell? Dragon Ball Z Kakarot Daima. Adventure through the Demon Realm Part 1. Ein Wrestler auf Steroide. Daima Edition, which features the main game and the Daima Adventure through the Demon Realms pack, will also be available for sale. Agents unravel a mystery through time and parallel worlds. Up next, we take a deeper look at Digimon Storytime Stranger to learn more about the features of this riveting RPG. 皆さんこんにちは。デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデューサーを担当しています。デジモン原と申します。デジモンストーリータイムストレンジャーはデジモンストーリーシリーズの10年ぶりとなる新作です。ゲームの紹介に入る前に、まずはこれまで公開してきたゲーム映像を振り返ってみましょう。Agumon Digiteazo. Gräbon. いかがでしょうか。映像の中では様々なデジモンが登場していましたが、本作では実は450体以上のデジモンが実装されるんです。本作は人間とデジモンの絆を描く壮大なストーリー、戦略的なターン制バトル、そして多種多様なデジモンの収集とカスタマイズを楽しめる育成 RPG です。ファンの方はもちろんですが、 Da kracht's aber auch gerade bei dir, oder? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin bei Digimon komplett raus, ey. Ich habe nur Staffel 1 und 2 gesehen damals, vor 20 Jahren. Mehr kann ich dazu nicht beitragen. 物語の舞台は日本、東京。政府によって封鎖された新宿の一区画で未知の生物デジモンに遭遇するところから始まります。これこそがあなたの最初の仲間となるデジモンになります。Mit seinem Luftschuss. その後調査を進めていく中で様々な出来事に遭遇し、最終的には謎の爆発に巻き込まれてしまいます。Das haben wir auch immer gemimt. 気がつくと世界は8年前に戻っていました。以降、来たる世界崩壊を食い止める In gewissen Situationen, man kann sich's vielleicht denken. 2つの世界をまたいだ冒険を繰り広げることになります。物語の核心は時空と世界を超える強い絆です。まさにデジモンにとって不平のテーマと言えます。特にキーとなるキャラクターミソの祈りとアイギオモン、この2人が紡ぐ絆の形にぜひご注目いただきたいです。また物語は今作オリジナルの内容となっていますので、シリーズ前作のファンの皆さんもこれから初めてデジモンゲームを遊ぶ方も全く新しい体験ができるのではと思っています。冒険の中では賑やかな新宿、秋葉原とデジタルワールドのさまざまなエリアを行き来します。前作デジモンストーリーシリーズではデジタルワールドへ行くことはほとんどなく、その手前の電脳世界と人間世界との行き来が主でしたが、今作ではこれまでにない繊細な表現で描かれたデジタルワールドを訪れ探索することが可能になっています。 Sieht ganz interessant aus eigentlich. 活気に満ちたセントラルタウンや巨大な Für Digimon-Fans. 美しく広大な海が広がるアビスエリアなど、それぞれ違った表情を持つエリアが登場します。エリアごとにそこに住まうデジモンが違うのも魅力の一つです。Digimon. 個性豊かなキャラクターたちとの出会いが皆さんの冒険に彩りを与えてくれるはずです。もちろん RPG にはバトルが欠かせません。モンスター育成ゲームでおなじみの属性による攻撃ダメージの変化は
本作では基本的に種族・属性の組み合わせで成り立ちます。種族はワクチン、ウイルス、データのほかフリー、バリアブル等も含めて計7種。属性は火、水、草木などの11種に分類されます。デジモンの技と種族の組み合わせによってダメージが入らなかったり、倍以上のダメージを与えたり、さらに本作ではよりデジモンの個性が際立つ因子を追加しており、相性次第ではさらに高いダメージを狙っていくことも可能となっています。デジモン固有のスペシャルスキルと複数の付け替えが可能なアタッチメントスキルの2種を駆使し、敵や状況を見極めながら仲間デジモンのパーティー編成をカスタマイズすることが大切です。また本作ならではの要素としてエージェントが持つデジバイスと仲間デジモンの力を合わせることで味方のサポートや敵への追撃ができるクロスアーツを発動することが可能です。デジモンたちと共に敵に立ち向かう一体感をぜひその手で体験いただきたいです。デジモンの最大の魅力の一つは進化ルートが一本線ではないことです。1体のデジモンからさまざまな形態に進化できるだけでなく、他の進化経路の解放や成長限界に達した際にあえて退化する選択も可能です。進化・退化をすることで一部のパラメーターやプレイヤーとの友情値を引き継いだり、Ey, wenn mal irgendwann so ein Digimon-Game, dann sowas. Könnt ihr mir vorstellen. 繰り返しながらお気に入りのデジモンを集中して育成することも戦略の一つです。またプレイヤーであるエージェント自身の成長も仲間デジモンの強さに影響します。デジモンの育成やパラメーターに関わるさまざまなスキルを解放できるため、積極的にミッションをこなしてエージェントとしてレベルアップしていきましょう。新たなデジモンはバトルで敵デジモンを倒してスキャン率を上げコンバートをすることで獲得可能です。バトルをすればするほど仲間デジモンは増えていき、育成の幅も広がっていきます。育成可能なデジモンは450体以上います。お気に入りのデジモンを集中して育成するもよし、多くのデジモンを収集し幅広い育成を行うもよし、あなただけの遊び方を見つけてぜひデジモンたちの冒険を楽しんでください。次はデジモンたちが住む世界についてお話ししていきます。これは主人公一行が初めて訪れるデジタルワールドイリアスの街セントラルタウンです。街中はデジモンで溢れており、冒険に必要なアイテムを入手できるショップやデジモンたちが集うちょっとおしゃれなバーもあります。主人公はここでこの街を治めるメルクリモンというデジモンから電波塔の異常を調査する依頼を受けることになります。セントラルタウンは冒険の中心地として何度も訪れることになるため、立体感ある構造や密度感、BGM など活気に満ち満ちた雰囲気から次の冒険も頑張ろうと思えるような、そんな空間づくりを意識しています。Sieht auch sehr cool aus. Ich finde, das ist 他にも様々なエリア sehr があり、 idyllisch. それぞれが世界観的にもゲーム性的にも意味のある設計がなされています。次はメニュー画面を見ていきましょう。メニューではデジモンの進化・退化、カスタマイズ、パーティーの編成等が可能です。進化・退化にはそれぞれ条件があり、例えば進化であれば一定のパラメータ値を満たすことが基本です。中には特殊な条件もあり、特定のアイテムが必要であったり、特定の性格になっていないと進化ができない等のパターンも存在します。デジモンのカスタマイズではそれぞれの個性に応じたアタッチメントスキルや装備品の装着を行います。強みをさらに伸ばすのか、苦手を補強するのか、ガンガン攻めるのか、サポート的な立ち回りをさせるのかなど、戦略は無数に存在します。他にどのようなデジモンが仲間になっているか次第でもカスタマイズの方向性は変わってくるでしょう。パーティーは6体のデジモンによって構成され、その中から3体をバトルへ出すことになります。さらに物語の中心となるアイギオモンはプラスもう1体として戦闘に参加しますので、彼を戦闘でどう生かすかもパーティー編成を考える上での重要な指標になることでしょう。マップ上には様々な敵デジモンがおり、シンボルエンカウントでバトルが始まります。バトルでは種族と属性の相性が非常に重要です。敵デジモンとの相性が悪ければ控えの3体と交代することをお勧めします。交代は自分のターンであれば行動数の消費なしで何度も行うことが可能ですので、慎重にバトルを進めていきましょう。戦闘に勝利すると敵デジモンのスキャン率が上昇。Ich finde es auch irgendwie cool, dass es dann nicht so eigene Namen gibt, ne, wie bei Pokémon. Wo man immer um alle Ecken und Kanten überlegen muss, wie es jetzt zum Beispiel auf Englisch heißt oder auf Deutsch. Patamon ist Patamon, ne? Agumon ist Agumon. 基本的にはこの逆境に真っ向から立ち向かわなくてはならないのですが、ちょっとした Das 隠し hält 要 es 素 ein として bisschen 特定 simpler. のデジモンをパーティーに入れておくことで相手の回復を防ぐことが可能にもなっています。
クロス圧はボスバトルにおいて必要不可欠な大技となります。敵デジモンの弱点を突くことでクロス圧ゲージを早く貯めることができるため、この点においてもやはり敵との相性コントロールは重要になってきます。これまでの知識と経験、そしてデジモンたちとの絆を総動員し、迫り来る強敵を打ち倒してください。ゲーム内容について少しでも楽しんでいただけましたでしょうか。 Sehr cool. 世界をまたぐストーリー、戦略的なターン性 Ich glaube, das そして多種多様なデジ wird モン ein Träumchen für Digimon-Fans. デジモンストーリータイムストレン Das ジャー Game. は従来のデジモンのファンの方々にも、これから初めてデジモンを体験する方々にもぜひ手に取っていただきたい王道の RPG 作品となっています。本日披露したゲームパートは今後のイベントでも使用できるようになりますので、ぜひご期待ください。本作は PlayStation 5、Xbox シリーズ XS、Steam にて予約受付中です。皆さんがどんなデジモンと絆を紡いで冒険していくのか、この目で見れる日を心から楽しみにしています。ちなみに私はパタモンを選んで、いずれはゴッドドラモンへ進化させることが確定しています。本日はどうもありがとうございました。Nice. Thank you so much, Hara-san, for that in-depth look. Digimon Story Time Stranger will be launching on October 3rd, 2025. Look out for a playable demo at upcoming events. And that is all for today's presentation. A lot of fun. Ja, nice. Connor, Nice. today, and thank you to all our viewers. Waren sehr coole Games dabei, ja. Great work to you as well, Sydney, and to our viewers. And remember, if you're a fan of any of the games, Ich habe mir noch gehofft, dass ich hier The Blood of the Dawnwalker, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr gesehen hätte, aber ja, die können ja nicht jede Woche irgendwas Neues raushauen. Also gefühlt. Okay, gamers. Well, thanks again for coming by, and we'll see you all next time. Sehr schön. Schönes Showcase, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Overall. Hat Spaß gemacht zu schauen. Nice, nice.